saya dah buat untuk satu kelas yang satu lagi. So yang untuk kelas korang ni nanti saya akan upload daripada awal, so korang tak perlu download semua video lecture tu sebab nanti besar saiz dia. Okay. So tengok balik tadi, dia detect dekat conductive area. Bila kita sentuh tangan kat sini, dia akan mengalirkan, saya assume current lah, mengalir. So akan membuatkan kita lengkapkan circuit tu, and then dia akan measure based on V out ni. Okay, so kita continue. Here, we have set up a simple circuit and LabVIEW display to demonstrate the output of the linear potentiometer and rotary potentiometer. Sorry dia pakai lab view so nanti kita pun akan belajar buat some sort of benda macam ni, kalau tak silap saya lah, dalam lab korang nanti. Here you can see the linear output of the strip potentiometer. This type of configuration is ideal for applications such as scroll bars located next to a touchpad in a laptop. The linear FlexiPot can also be incorporated into medical devices, such as syringes, to measure the volume of fluid remaining in the plunger. Note the quick response of the sensor. Excellent linearity, which is plus or minus 2% error, and spatial resolution, which is less than 2.5. Dengar tu dia cakap kelebihan potentiometer ni, linearity. Awak sentuh itu, itulah yang awak akan dapat output dia. Tak ada some sort of bacaan lain. And then sensitivity dia. So itu kelebihan potentiometer lah. And simplicity. 0.5% of the full scale ensure an accurate, repeatable experience for the user. Here you can see the rotary potentiometer in action. This shape is ideal for integration as a user input device in products such as MP3 players. It enables the user to easily scroll and navigate menus. How do you benefit from selecting FlexiPod as your position sensor? First, its ultra-thin construction and flexibility means minimal interference or disturbance. It's lightweight and low power, which means it's easy to integrate. Accurate response gives your customers and end users confidence in the performance of your OEM product. Our knowledgeable, experienced technical staff helps you develop the most effective, economic sensor based on your specific requirements. 100% factory inspection ensures that your sensors will meet the established performance specifications. We invite you to visit our online store today, where you can find sample packs available in quantities of 4. Okay, so itu untuk potentiometer. So kalau awak perasan, dia ada rotational yang kita pakai untuk iPod kita dulu. Kalau zaman awak pernah nampak iPod yang first generation tu, ada pakai potentiometer lah. Sekarang ni dah tak pakai lah. Sekarang ni kita pakai LCD, tak pakai capacitive touch screen. Tapi adalah benda lain, saya tak ingat apa nama teknologi dia. Tapi waktu iPod yang mula-mula dulu ada pakai benda lah ni lah, yang rotational potentiometer ni. And then kita ada juga yang linear line macam ni, one whole line, yang mana dia tunjuk tadi, kita as dia sentuh jari dia naik ke atas, and then dia punya tu pun bergerak macam volume dalam awak punya volume dekat awak punya apa yang touch screen yang volume, saya tak lupa lah YouTube awak ke apa, tapi basically macam tu lah operation dia. So kelebihan dia linearity, and then simplicity, and then dia punya sensitivity, apa dia cakap tadi tu. So itu untuk potentiometer. Now kita tengok pula untuk capacitive sensor. Okay, macam mana nak ni capacitive sensor. An introduction to capacitive level sensing. To explain capacitive level sensing, we must first understand the concept of a capacitor. A capacitor is formed by two electrodes, electrically insulated from each other. The electrodes themselves must be conductive and are typically made from metal. They can be any shape, though two parallel plates are easiest to visualize. Capacitors have the ability to store energy in an electric field between its electrodes, caused when a voltage, or potential, is applied to the circuit.
The property of capacitance relates the amount of energy stored in this field to the applied potential. By placing non-conductive material between the electrodes, the ability for the capacitor to store energy increases, and so the capacitance increases. This material between the electrodes is referred to as the dielectric. The key property of dielectric materials is known variously as dielectric constant or relative permittivity. This property is the amount of charge the material can store, defined relative to a vacuum. Air and other gases, such as fuel vapors, have values very similar to a vacuum. As the dielectric liquid is introduced between the electrodes of the capacitor, the capacitance changes progressively and liquid level can be determined. To measure variations in capacitance, electric energy flowing into and out of the electrodes is measured as the circuit potential is varied. A regular flow of energy is established by connecting the electrodes to an alternating current measurement circuit. The more energy flow to the electrodes, the greater the capacitance, meaning more dielectric between the electrodes. For sensor calibration, reference measurements at empty and full tank conditions must be taken. Generally, we need to know the dielectric constant of the liquid being measured to calibrate the sensor at its full condition. With the empty and full outputs established, liquid level sensing comes down to relating sensor output to these values. Capacitor plates can also be deployed as concentric tubes, with the advantage of reduced interference, as well as improvements in mechanical stiffness and robustness. Fully integrated electronics mean no external electronic units are required, as all signal processing is managed on board. Dielectric fluctuation caused by temperature variation is managed using offset values also stored within the sensor memory. These values are typically applied during factory calibration at Gill sensors. A wide range of fluids can be measured using a Gill liquid level sensor, including fuels, biofuels, diesel, and oil, and by modifying internal components, the liquid level of electrically conductive substances, such as water, can be measured. Sensors are often constructed from aluminium, stainless steel, carbon fiber, or PEEK, or a combination thereof. This allows Gill to cater for applications from fuel tanks in Formula One race cars to oil transmission systems in mining and industrial machinery. Issues such as tank sloshing can be effectively managed using software or modifying the fluid dynamic damping features within the sensor construction itself. Gill liquid level sensors are Okay, so yang belakang-belakang ni tak ada apa lah, lebih kepada dia nak jual dia punya produk dia. So kita stop yang ni lah. Okay, next kita tengok LVDT. Macam mana LVDT tu pusing, tapi I'm not sure whether this video is actually good enough, but kita try tengok dulu . An LVDT, or linear variable differential transformer, is an electromechanical sensor used to measure linear displacement. That's the movement of an object in one direction along a single axis. Common applications include vibration, traction, compression, as well as stress testing and monitoring. Here's how they work. An LVDT consists of a hollow metal cylinder with a shaft or pushrod that moves freely back and forth inside the cylinder. The pushrod is connected to a magnetically conductive core. A primary coil is wrapped around the middle of the cylinder and is energized by a constant amplitude AC source known as primary excitation, while two secondary coils having equal number of turns are wrapped around either side of the cylinder at equal distances from the primary coil. The two secondary coils are connected in series, generating an AC output voltage. With the core at dead center, no voltage appears at the secondary output, but as soon as the core moves, by even the smallest amount, a differential voltage is induced at the secondary output.
The phase of the voltage is determined by the direction of the core's displacement, while the amplitude is determined more or less linearly by the magnitude of the core's movement from the center. Signal conditioning is required to convert the analog AC output to either 5 volts DC, 4 to 20 milliamps, or whichever format is compatible with your data acquisition system. This differential design gives the LVDT significant advantage over potentiometer-type devices. In an LVDT, any movement of the core causes the proportional change in output, giving it infinite resolution, limited only by the external output electronics. Still have tu contoh macam mana dia connectkan LVDT tu kepada benda yang dia nak measure lah. So awak connectkan dia dekat push rod tu, and then awak ambil bacaan dekat secondary macam saya cakap tadi. So kalau tengok okay, saya stop dulu. So, kalau tengok balik notes kita tadi, which is this one. Sorry, saya tak share screen. Okay. Alright. So kalau tengok balik mana tadi? This one. Yang dia punya gambar tadi tu boleh reimagine benda tu macam ni. So secondary, primary. So bila dia lalu kat secondary 1, dia akan max. Lepas tu as dia pass over secondary 1 tu pergi ke primary, makin lama makin ke primary dia akan kosong. Sebab bacaan kita hanyalah dekat secondary saja. So primary ni tak ada apa-apa yang bacaan, so dia tak plot dah. So tapi bila dia pergi ke secondary tu, dia start naik balik. And bila dia dah betul-betul tengah-tengah secondary tu dia maksimum. So kalau kata awak patah balik, dia akan patah balik lah ke primary. And ulang. So bila awak attachkan dekat rod ni dekat your yang menghasilkan gegaran, for example tadi dia bagi letak engine kereta lah. So engine kereta kalau gegar bahayalah kan, tak nak gegar sangat. Kita boleh terima some sort of vibration but not so much that dia boleh loose daripada kereta, rosak lah nanti. So kita letak LVDT ni, so from here kita boleh tahu kat mana position dia based on the voltage yang dia produce daripada secondary 1 and 2 ni. So kalau kata dia bagi voltage dekat maybe 5 volt, so kalau tengok sini 5 volt kat sini, okay, maknanya dia ke kanan sikit. So nak adjustkan, nak kasih dia 0, kita kena tarik sikit, kita ketatkan skru mana-mana and then balik ke 0. So voltage kosong maksudnya is stabil. Kita nak seboleh-bolehnya dia dekat voltage kosong, for example. Okay, dan kita tengok nota ni, dia kata potentiometric sensors involve the action of displacement in moving of the wiper of potentiometer. Okay, yang ni dia pakai wiper. Yang ni. Tapi kalau macam contoh video kita tadi, kita pakai jari kita tu. So any kind of movement disebabkan jari kita tu akan menghasilkan proper output lah. So the device is convert linear or angular motion, macam tadi kita ada linear, and then rotational iPod punya scroll wheel tu, angular motion tu, into a changing resistance that may be converted directly to either voltage or current signals, whichever yang kita perlukan lah. And then there is a wire wound around the form, making wire wound resistors between its endpoint A and B. Ni tak ada apa, cuma dia punya construction form, macam mana dia reka sensor tu, yang mana untuk menghasilkan resistance value tu dia woundkan wire along the form yang dia nak lah. Kalau macam awak buat straight tadi, dia buat wire around the straight line tu lah. Tapi kalau kita tengok video tadi tak nampak wire dia tu, because dia dah gantikan wire tu, instead of guna wire dia pakai capacitance sensing, capacitance element kat situ. So much more precise lah. Ni wire ni zaman 70-an 80-an okey lah kot. And then you limit yourself to variable resistance, whereby kalau awak nak guna jari, tu yang dia gunakan capacitance atau inductance punya sensor kat atas tu. Bukan capacitance, inductor, strip dia tu. Element dia tu. Okay, and then a wiper assembly is connected in such a way that motion of an arm causes the wiper to slide. So macam tadi kita slide pakai jari. Ini dia pakai slide, pakai wiper variable resistance tu across the wire wound of the fixed resistor, or of a fixed resistor.
Then an electrical connection which is then made from this wiper to this wiper and therefore as the arm moves back and forward, dia punya resistance punya value between wiper connection can thus be varied lah. And either fixed resistor connection will change in proportional to the motion. Tak ada apa dia nak cakap. Apa nama? Electrical connection tu menyebabkan bila kita completekan circuit tu, so perubahan resistance yang berlaku disebabkan kita gerak atas bawah ke kiri kanan ke akan menghasilkan appropriate response lah by the voltage or current yang kita measure, sebab V equals to IR kan. So bila R berubah, I akan, kalau I fix pun V akan berubah. Kalau buat I equals V over R berubah, V fix pun I akan berubah. So dia gunakan V equals IR lah basically. And then capacitive sensor. Okay, capacitive sensor dia akan tanya awak asal rumus ni. So dia akan bagi maybe E0 ni memang permittivity ni memang awak kena hafal lah ataupun tulis 8.85 picofarad per meter. K ni kadang-kadang dibagi, A ni kadang-kadang dibagi, D ni kadang-kadang dibagi. Ataupun dibagi 2, dia suruh cari and then dibagi C tapi dia suruh cari D, for example distance the travel. So dia kena distance travel, plate separation. So benda tu basically is required you to understand and memorize this equation. So senang je, C equals to K epsilon A area over D separation distance. So C Q8, ikut awak nak hafal macam mana. Tapi ini je rumus dia untuk capacitive sensor. Tapi there is a possibility dia suruh awak listkan 3 ni, lukiskan gambar, and then dia tanya apa yang boleh diubahkan, which is ni 3 ni lah, D, A dengan K. So bear in mind lah, ini kita akan try, saya akan try cari satu soalan capacitive, satu soalan LVDT yang pernah keluar pas-pas semester. Potentiometer ni jarang nak keluar sangat sebab dia terlalu mudah, dia pakai voltage divider saja, so jarang nak keluar lah. Tapi selalu capacitive dengan sensor ni rajin lah dia nak keluar. Sebab awak kena ingat, lecturer nak bagi soalan, dia akan try acknowledgekan ikut markah yang sesuai. So capacitive sensor ni potentiometer sensor ni macam a bit terlalu senang, so tak berbaloi untuk ditanya soalan 6-7 markah. Okay. So the basic operation of a capacitive sensor can be seen from the familiar equation for a parallel plate capacitor. So dia derive, sebab dia memang main operation dia hanyalah capacitor. So diikut je lah capacitor punya rumus, which is awak boleh ubah perubahan between area bersentuh, bukan bersentuh, area dia berjumpa. So area dia berjumpa tu, kalau tengok gambar tadi tu, it can be D, it can be the A itself, awak gerakkan A, area pertemuan itu, ataupun dia punya displacement yang mana dia berjumpa, macam dalam kes cylindrical ni, which is H. So there are 3 ways to change the capacity of the capacitor. Either you vary the distance between the plate, or vary the shared area of the plate, and lastly the dielectric constant. So yang tadi ada H tadi tu is actually A lah, shared area. H ni tadi, shared area dia between yang bawah dengan yang atas is tengah-tengah ni, H ni, so H ni lah. So H ni kita boleh samakan macam A lah sebenarnya. Cuma dia untuk cylindrical tak ada A lah, dia ada area lah sebab dia cylindrical kan, ataupun height, sorry. Okay, and then rumus hafal, K itu adalah dielectric constant. Ini memang property tu memang awak tak boleh cari unless awak ada dia punya data sheet, which dalam soalan typically tak ada, so dia akan terus bagilah K itu apa value dia. And then Accelerometer ni memang dia bagi, tapi to be safe better hafal 8.85 E0 permittivity of the element of the wind, sebab dia ada ruang kosong tengah tu. So permittivity ni E0 ni memang akan samalah setiap soalan. So it is 8.85, tapi typically orang akan bagilah soalan, dia tak adalah nak suruh awak hafal benda-benda macam ni, dia cuma suruh awak hafal rumus and tahu macam mana apply. So typically dia akan apply lah value, supply lah value E0 lah.
And A is the common area shared by the both of the plate. So A is area lah, tak ada cakap apa. D, plate separation, the distance between plate 1 and plate 2. So kalau awak ke belakang kan lagi kurang lagi besar lah saiz tangki dia boleh simpan voltage tu, ataupun kalau awak rapatkan lagi cepat dia baca. Tapi rapatkan ke apa ni depends on the material lah. So unless awak boleh cari variable capacitance yang daripada kilang, then you will not be able to do the variation of plate separation lah. Okay. Sekejap saya nak tengok force dengan strain ni. Kalau saya masuk boleh lah kot, sebab kita baru 3. Saya ingatkan habiskan sampai LVDT, tapi considering kita dah minggu keempat, might as well saya habiskan, and then kita buat tutorial banyak-banyak. Bukan habiskan lah, maksudnya saya habiskan yang mechanical sensors ni je. Okay, so LVDT is a class of sensors that used for measuring mechanical phenomena. Is of special significance because ramai yang suka pakai LVDT ni. Banyak orang, banyak industri ada pakai LVDT sebab dia simple, senang, tak payah maintenance sangat, tak payah letak grease ke apa ke, sebab dia magnetic kan. So awak tak payah nak greasekan celorong ke apa, tak payah. Pakai sekali one shot, insyaAllah boleh pakai sampai bila-bila. And LVDT ni dia common for displacement measurement in the industrial environment. So displacement ni macam tadilah, macam saya cakap tadi, engine kereta tak sepatutnya berada sengit ke kanan ke sengit ke kiri ke. So LVDT lah boleh detectkan dia, sama ada dia sengit ke kanan ke sengit ke kiri ke, atau memang bergegar vibrate. So kita boleh tengok lah kejap value ni, kejap value ni, kejap value ni, kejap value ni, kejap negatif, kejap positif, kejap negatif, kejap positif. That means itulah dia vibrate lah. So operation ni dah macam ditunjuk tadi, yang mana dia ada single primary winding P1, and then dia ada 2 secondary kat sebelah kiri dan kanan. Wounded on a wound ni maksudnya kita ukur lah, bukan ukur apa, kita lilitkan dia, ukur pula. Kita lilitkan dia along a hollow cylindrical former ni basically rod lah. Awak bayangkan rod, tengah-tengah dia kosong. Pipe, awak boleh bayangkan pipe, tengah-tengah dia kosong. The primary winding is connected to an AC source. Kenapa dia kena connected to AC source? Sebab dia nak ada that magnetic field, yang mana core yang awak masukkan, ferromagnetic core tu akan potong dan menghasilkan some value untuk secondary wound tu lah, secondary winding. The secondary winding have an equal number of turns, sebab kalau tak nanti kan sengit-sengit lah awak punya graph. So kena make sure dia turn, dia punya lilit tu sama, pusingan lilit dia tu, stop kat sama, start dekat sama, and are identically placed on either side of the primary winding. So distance between S1, secondary winding S1, dengan primary winding, and between primary winding and secondary S2 should be the same. Jangan lari, sebab kalau lari nanti plot tak cantik, bacaan salah, and most probably awak punya reading tu tak betul lah. And at null, equal voltage are induced. That's why awak nampak kosong, bukan disebabkan dia dekat primary ni dapat kosong, tak. Sebab yang sebelah sini dia pusing sebelah sini, for example secondary 1 secondary 2, secondary 1 pusing sebelah sini, so they cancel out each other, sebab tu jadi kosong kat tengah-tengah. Okay, and then a movable soft iron core. It can be iron core, it can be ferromagnetic core, tapi typically orang akan guna magnetic core lah, sebab lagi efficient dia punya potongan current dekat primary tu. So it slides within the hollow former, dia panggil former tapi kita bayangkan pipe lah and therefore affects the magnetic coupling between the primary and the 2 secondary. Sebab dia ni ada AC source, yang ni tak ada, tapi sebabkan dia ni pun correlate juga, macam awak bayangkan awak belajar transformer tu, dia boleh transferkan some field between itself, primary ni and secondary. Lepas tu tiba-tiba ada pula iron core atau ferromagnetic core, lalu tengah-tengah ni potong dia punya magnetic field tu,
And itulah menjadikan dia bacaan dekat kita punya differential output or out daripada sensor LVDT ni lah. Okay, and then the two secondary winding S1 and S2 are connected in series. So kita bayangkan dia in series, and hence the output voltage of the transducer is the difference between voltages ES1 and ES2. Kenapa dia kata difference? Bukan, sebab ni kan sama ni. Sebab polarity ya. Sebelah sini bila dia lalu sini is sebelah kiri ni ataupun sebelah atas ni, dia lalu sebelah sini is negative polarity. Bila dia keluar positive polarity, or it can be either or, dia jadi terbalik depending on the construction. Dia nak positif dulu ke negatif dulu ke, terpulang pada orang yang buat tu. Tapi yang pastinya it's not because of secondary ni potong, it's the primary dipotong field magnetic dia ni yang menghasilkan bacaan dekat secondary 1 or secondary 2. Okay. So advantage of LVDT, linearity. Again, displacement ni memang typically semuanya linear lah. So orang suka pakai sebab dia bila linear tu mudah lah, tak perlu nak buat any kind of form transfer ke, calculation ke, tak ada. Memang typically apa yang dia hasilkan itulah bacaan output dia. So mudah. Infinite resolution depending awak nak measure apa. So kalau nak measure besar, ada capacitance size besar ataupun ada LVDT size besar, terpulang awak nak pilih yang mana. Hargalah murah atau mahal. High output, high sensitivity, it's because resistance value kan. So awak boleh varykan ikut awak punya application lah, terpulang pada awak. Ruggedness, tak payah taruh grease, tak payah taruh, tak perlu specific oil specification yang dia nak operate. Dia just pakai air saja. So and the components saja. So rugged lah, awak boleh letak atas laut, bawah gunung, terpulang awak nak pakai macam mana. Less friction, low hysteresis and low power consumption. Disadvantages, kalau awak perlu nak measurekan vibration yang besar, so awak kena find out some other, LVDT yang size dia pun boleh accordingly lah, ikut tu. Maknanya awak tak boleh beli satu LVDT awak nak measure semua kind of displacement, tak boleh, kena beli accordingly. Sensitive to stray magnetic field, macam tiba-tiba awak letak sebelah LVDT tu handphone awak ke, ataupun awak punya apa yang selalu radiation besar ni, dekat antena radio ke, memang larilah dia punya bacaan. Sebab macam saya cakap tadi, primary tu menghasilkan field magnetic dekat secondary. So kalau ada benda lain yang dipotong, tak dapatlah bacaan kan, which is logical lah. And then receiving instrument must be selected to operate on AC signals or a demodulator, untuk tukarkan daripada AC yang terhasil daripada LVDT. Sebab LVDT kenapa AC? Sebab ni dia keluar masuk. So dia punya tu akan jadi sine wave, sepanjang cos wave. Terpulang lah, awak nak tengok macam mana. So kena convert menjadi AC, so that awak punya signal tu straight, dia bacaan 5 volt lah, untuk awak punya meter sensor tu display dia punya result output dia. Untuk dia perlukan AC, so kena pakai demodulator ataupun pakai barang meter yang memang boleh measure AC terus. Maknanya dia punya demodulator tu dah siap-siap install dalam badan dia, so awak tak perlu pening kepala. And then the dynamic response is limited mechanically by the mass of the core. So terpulang pada size magnetic core tu, awak nak pakai apa untuk LVDT tu, and the amount of electricity being applied in the AC source to the primary. So dua faktor, AC source dan juga core ni punya size besar ke kecil. Okay, temperature also affects the transducer. So kalau panas sangat, either coil tu akan mengembang ataupun rod tu akan mengembang, core tu akan mengembang. So bacaan jadi lain lah daripada yang sebelum ni. So it will affect the transducer. Okay, untuk force sensor, strain gauge, strain sensor dan juga motion accelerometer. Ini saya rasa macam saya nak push ya, sebab baru 3 suku. Tapi saya break dulu dalam 10 minit sebab saya petang-petang ni, so saya rather cakap banyak ni nanti kan kering mulut. So kita break dulu. So 3:15 saya akan sambung balik at 3:20
10 minit, 3:25. Okay? Okay, sir. Alright.
Okay, kita sambung sikit lagi. Cuma saya semua okey dah? Semua dah ada ke? Ada dah sir. Okay, sorry lambat sikit. Bye. Alright, so saya nak habiskan yang mechanical sensors ni, tapi saya tak jumpa video yang motion sensor, sebab yang kebanyakan bila kalau kita type motion sensors tu dia akan lebih kepada PIR sensor, which is specific application ni lah, whereby kalau untuk motion sensor ni dia boleh detect macam-macam. So saya nak cari video tu tapi tak jumpa pula. So tak apa, yang tu saya hutang awal lah, nanti saya tunjuk. But untuk yang ni kita tengok nota dulu Okay. Okay ke? Okay dah. Okay, so first kita tengok the first one after dah tengok tadi tu is force sensor. So force sensor ni dia menggunakan dua gauge, satu dummy, satu aktif. Yang awak measure is the dummy gauge, and force tu awak tarik arah berlainan. So perubahan bentuk between dummy dengan aktif ni akan mengakibatkan some bacaan yang terhasil. Itulah yang awak akan keluarkan daripada itulah bacaan yang terhasil daripada sensor itulah. So benda tu kita panggil strain gauge. And then basically strain dia ada dua strain sensor ni. Satu untuk distortkan dia, which awak tarik dia akan berubah rupa. And satu lagi stress, yang mana awak penyekkan dia. Strain tarik, stress penyek. So awak bayangkan lebih kepada strain ni lebih kepada macam something yang flat yang awak boleh pull apart lah, whereby stress ni macam satu yang tebal, and then awak presskan dia daripada atas so that dia makin lama makin penyek. So untuk dua-dua ni rumus dia berbeza, yang mana untuk strain dia tunjuk tak? Strain ni delta L over L, which awak bayangkan yang tadi ni strain lah ni, dia tarik sana, so dia punya L tu akan berubah daripada ni L asal. So kalau awak tarik dia akan jadi delta L lah, ada L baru. So L baru tu adalah delta L adalah L baru, tolak L lama, dapatlah delta L. So that is strain. And stress pula force, sebab awak tekankan dia daripada atas ke bawah. So force bahagi dengan area dia penyek tu. Sebab bila awak bayangkan plasticine, awak tekankan dia, makin lama dia akan makin melebar kan. So force yang awak apply kan tu bahagikan dengan area daripada area baru yang terhasil daripada pressure yang awak tekan tu. Itu adalah stress punya calculation lah. So dua-dua ni awak boleh gunakan sebagai satu modulus yang dipanggil Young modulus, yang mana benda ni kita bagikan stress bagi strain kena ingat ni F over A bagi delta L over L. Kalau ditanyalah, typically orang akan tanyalah kalau bahagian strain sensor ni. So dia punya either strain ke stress ke, dia boleh putus at one part. So kat situ kita tengok dekat dia punya data sheet akan keluar lah kalau punya sensor tu. So sebelum dia putus tu ada satu area tu dia panggil necking, sebelum bacaan awak jadi dah tak betul. So awak punya bacaan hanya applicable sebelum necking tu je. So kalau awak nak baca data sheet tu, applicable untuk awak punya operation yang betul linearity is tengah-tengah ni lah, sebelum tengah ni lah, sebelum necking ni. Soalan dia akan lebih kepada tanya rumus ni lah. Find the Young modulus or find the area of measurement being measured given that strain is ataupun dia pusing-pusing lah, but basically rumus dia ni je, E equals to F over A ataupun F over A untuk stress and delta L over L untuk strain. Awak hafal dua tu and then tahu yang stress bagi strain, then you should be good to go lah untuk strain sensor.
And then untuk gauge itself, dia ada dia punya calculation sendiri. Ini dia boleh manipulate sikit lah. So it can consist of element mounted on the material that is being wounded or being formed in a foil. Form in a foil tu maksud dia macam ni lah. Ni foil ni. Foil. And when the gauge is attached to the surface, the wire or the foil element will undergo the same variation on its strain on the material where bonded. Apa dia cakap ni? So, inilah. So, awak sebenarnya nak measure, katakan ini plasticine lah. So, awak tepekkan gauge ni dekat atas dia, satu panjang horizontal, satu vertical. Sorry, ni vertical. Ni horizontal, ni vertical. So, dia punya gauge ni akan bergerak secara langsung dengan stretch awak yang awak pull dekat plasticine sebelah sini ni. So, sebelah sini makin lama dia akan mengembang lah. Yang between aluran ni, dia akan mengembang dan akan menghasilkan bacaan lah. Okay. Tu yang dia cakap tadi tu. Dia kata gauge tu kalau awak letakkan dia kat surface, dia akan bergerak berkadar langsung dengan tempat yang mana dia awak tepekkan tu lah. And the variation will be measured as the change of length or strain of the material. So bila length between, let's say lah looping yang pertama ni A, looping kedua B. So length between A dengan B ni akan berkadar langsung dengan arah ataupun force yang awak applykan. Perubahan bentuk original length material awak measure tu lah. And then the result of the strain format, so basically dia akan menghasilkan resistance. Kalau metal, kalau awak menggunakan metal, awak boleh gunakan rumus ni lah. R0 equals to apa dia punya resistivity metal to itself. Datasheet lah basically soalan akan bagi. I0 or L0 is the original length and A0 is the original cross section area. So rumus ni jangan hafal sekali dengan rumus E ni. E ni bila awak dah tahu dua-dua, tapi kalau awak tak tahu, soalan hanya bagi resistance, awak boleh juga dapatkan strain tu punya bacaan melalui R0 ni, resistivity, yang mana awak boleh gantikan yang mana awak boleh gantikan untuk strain yang atas ni. Tadi kalau kita tengok stress adalah F over A sebab ini application ditekan. Tapi untuk application sorry saya punya message kacau. Untuk application yang menggunakan resistance punya output, sensor tu bagi resistance, awak boleh gunakan delta R over R. So rumus dia sama macam delta L over L, cuma yang strain kali ni instead of ditekan, dia pakai strain gauge, dan awak boleh pakai delta R over R, so resistance value dia. Tapi kalau awak tengok ni adalah gauge factor ni bukan yang modulus tapi dia punya rumus lebih kurang sama macam macam yang modulus, sebab yang modulus ni application dia lain, gauge factor ni application dia lain, tapi rumusnya sama, delta L over L and then atas dia delta R over R, yang ni F over A. So yang ni lebih kepada macam plasticine kena tekan, yang ni lebih kepada macam yang gambar ni lah. Ini lebih kepada gauge factor. Okay. Ataupun awak boleh gunakan delta R over R bagi E epsilon. E ni adalah yang ni lah. Sorry, mana tadi? Ni yang modulus ni. Awak dapat F over A delta L over L kan? Awak boleh terus bagi rumus tu, awak masukkan dia sebab dia punya mana tadi? Ni. Awak boleh masukkan dia terus and then delta R over R. Dia nak kata interchangeable tak sangat, tapi rumus tu boleh applicable lah between each other. So E ni yang E atas ni yang modulus ni, saya tekan atas sama pula tadi. Okay, then there are two effects that are critical in signal conditioning using strain gauge: fractional changes in resistance and the need to provide compensation for temperature effects. So fractional change akan mempengaruhi bacaan strain gauge awak dan juga temperature effect. So kena ada compensation. So typically orang akan guna ni benda ni lah, apa nama ni, bridge,
nama bridge? Saya lupa dah nama dia. Saya otak saya dah jam ni petang-petang. Tapi bridge macam ni lah. So bridge ni dia akan menggunakan potential difference between dummy gauge dengan active gauge untuk compensate temperature punya heating tu dekat awak punya output, dekat sensor tu punya circuits. So dia stabilizekan menggunakan resistance 1 dengan resistance 2 ni. So yang heat tadi tu akan sangkut kat resistance 1 dan resistance 2, and bacaan awak akan lagi tepat lah menggunakan dummy gauge dan active gauge ni. So apa nama, nanti saya get back balik apa nama bridge ni kalau saya ingat. Saya lupa dah. Dia dah lama tinggal. Sorry? Wheatstone Bridge. Betul. Sebaik. Wheatstone Bridge lah. Tapi operation dia, kalau awak tahu Wheatstone Bridge tu, saya assume awak pun tahu macam mana Wheatstone Bridge tu operate kan. So tak apalah, saya tak perlulah saya elaborate lagi. Tapi basically Wheatstone Bridge ni digunakan untuk compensate temperature dan juga increasekan fractional changes ni juga. So awak boleh, kalau awak rasa dia bergerak tu between 1 degree Celsius ataupun 1 degree Celsius pula. 1 meter ke 1 meter tu terlalu kecil atau terlalu besar, awak increasekanlah R1 dan R2 ni. InsyaAllah lah boleh awak main dengan dia punya changes berkadar langsung dengan sensitivity lah basically. Okay. So the Wheatstone Bridge. So rumus Wheatstone Bridge is based on V out, yang mana awak kena gunakan potential sebelah sini RD. Mana RD? RD sini, sebelah kiri tolak dengan sebelah kanan, and then ataupun awak guna rumus Vs/4 GF delta L over L. Antara dua rumus ni lah untuk dapatkan bacaan. Tak silap saya, Vs/4 GF ni provided R1 dan R2 ni value dia kecil, tak terlalu besar, so you can use this. But if value dia tinggi, then you have to use RD, R1, ROA. Maksudnya tinggi tu lebih daripada 1 kilo ohm, tak silap saya. Ini saya double check balik. Tapi selalunya soalan to be safe awak jawab je lah macam ni. Unless memang dia specifically suruh awak jawab macam ni. Pernah ada keluar satu soalan tu, dia keluar macam ni. So apply je lah, the same thing. Cuma Wheatstone Bridge tu to be safe, hafal je lah yang ni. So the sensitivity of the bridge circuit for detecting small changes in resistance is well known. Using dummy gauge, the required temperature compensation can be provided. Dummy gauge is mounted in a sensitive orientation, but in the same proximity as the active gauge. Okay, sorry saya ada call kejap. Bagi saya 5 minit, nanti saya get back. Okay, sorry, ada biasalah anasi luar untuk berbuka ni. Sorry Alright, so itu strain gauge, boring sikit. Tapi strain gauge soalan dia akan tanya Wheatstone Bridge lah. Macam mana Wheatstone Bridge tu dia akan bagi calculation, suruh awak kira, so awak kena pakai rumus ni. So kalau perasan untuk chapter tu ni boleh banyak dia boleh tanya rumus-rumus. Tapi kalau awak perasan rumus-rumus tak susah pun, senang je, provided awak hafal. So memandangkan korang semua ODL ni tak goyang lah, cuma tahulah macam mana nak guna rumus-rumus ni. You should be InsyaAllah A lah Sam ni. InsyaAllah saya doakan. So itu saja untuk strain gauge. Dan kita masuk motion sensor, and then kita tengok video. So motion sensor ni dia basically macam displacement tadi, tapi dia punya operation dia berbeza sikit, yang mana dia menggunakan velocity dan acceleration. So kalau belajar physics dulu, saya tak ingat sekolah menengah ke ataupun waktu awak buat part 1 ke, tapi physics dulu cakap kalau kita nak cari nak cari dia apa, V, A, and then yang paling kecil tu position tu saya lupa apa dia punya unit dia. X. Kita assume X lah, saya tak ingat lah.
So daripada X tu nak pergi ke V, awak buat kameran pula apa, pembezaan sekali. Daripada V nak pergi ke A, awak buat pembezaan 2 kali. Daripada V ke A sekali lagi. Tapi kalau awak daripada X nak pergi ke A, awak kena buat pembezaan 2 kali di 2X. So kalau awak nak terbalikkan daripada acceleration pergi ke velocity, awak buat kameran. Tadi ni pembezaan, ni kameran pula sekali. Kalau awak nak beli daripada A pergi ke X, awak buat kameran 2 kali. So ini secara theoretical lah how motion sensor yang menggunakan velocity dan acceleration berfungsi. Cumanya, let me tell you, based on my own experience menggunakan accelerometer MPU 9250 dengan 6050, which is yang Arduino punya base tu, ini hanya applicable untuk benda yang simple. Maksudnya awak gerakkan A ke B, tak ada noise, tak ada apa, benda tu static, gerak. Okay, fine, awak boleh dapat. Tapi kalau awak measure macam saya buat kereta robot hari tu, benda ni memang tak boleh pakai sebab nanti ada noise daripada motor engine tu. Dia ada slip lah, dia ada noise, dia, bila dia jalan tu dia terskip jalan sebab dia terangkat, so tayar tu terangkat, dia rotate laju sikit. So kalau awak gunakan rumus ni, memang dia dah pergi 1000 km lah, padahal dia baru jalan 10 meter. Sebab dia terangkat tayar dia tu, dia terlaju, dia punya spin, itu dah dianggap lajunya. So faham, dia plot gila-gila jauh. So benda ni hanya applicable untuk benda yang maybe tak lebih 1 meter punya perjalanan, ataupun memang one shot tu je dia jalan, lepas tu tak jalan-jalan dah. Itu okay untuk pakai rumus ni. Tapi untuk kita punya syllabus, pakai je lah rumus ni, tak payah nak pening-pening fikir macam mana saya solvekan tu. Tapi itu makan masa lama untuk saya solvekan tu. Even sekarang pun saya tak yakin lagi saya punya solve tu bagus lagi tak tu. Saya kena ada redundancy. So kalau nak lagi bagus, sebenarnya kena pakai fast Fourier transform. Awak kena pecahkan elemen tu, baru awak nampak acceleration punya value tu actual dia berapa. Pening sikit lah, kena main nombor imaginary, kena main polarity, pening sikit lah. So okay, itu untuk motion sensor, and dia ada 4 jenis rectilinear, yang mana dia menggunakan velocity and acceleration macam yang saya cakap tadi. Straight line saja, macam ni straight line boleh sangat. Tapi kalau robot, typically dia tak straight line lah, dia ada bengkok-bengkok sikit. So tu jam lah kalau pakai accelerometer. Angular, kalau robot tu bergerak berpusing ataupun awak measure pusingan satu benda yang awak measure tu dia berpusing, pakai angular acceleration. Vibration, macam tadi pakai LVDT, tapi yang ini LVDT tu untuk tahu position dia currently, sama ada vibration ataupun dia tengah sengit ke, tengah ke kanan ke, tu boleh. Tapi untuk measure actual power vibration tu, maknanya acceleration vibration tu ataupun kekuatan vibrating potential tu, awak kena guna motion sensor. So dia measure vibration tu punya speed, vibration tu punya strength, power and what not lah. So based on acceleration jugalah. And shock ni saya rasa dia tak sama dengan braking. Tapi dia macam dia ada sebelum dia settle down. Kalau braking kita terus brake kan. Kalau shock ni dia tinggi, kalau awak bayangkan dia punya amplitude dia tu tinggi, lepas tu turun, tinggi sikit, turun sikit, tinggi sikit. Macam itulah shock. Dia ada sebelum dia berhenti, dia ada some sort of vibration sebelum dia berhenti. Tapi berbeza dengan vibration, sebab vibration kiri kanan, shock atas bawah, ataupun boleh juga kiri kanan sebenarnya, tapi shock ni dia makin lama dia akan mengurang. Vibration tu dia boleh straight je vibrate. Okay. So ni video, and then accelerometer how it works, basically menggunakan Newton's law dan juga Hooke's law kalau kita bercakap pasal spring action. So rumus dia nak tanya is delta X over X, tak silap saya. Tapi ini jaranglah dia nak tanya pasal yang rumus accelerometer ni. Dia lebih kepada yang ni, velocity dan acceleration. Okay, so kita tengok video sebelum kita wrap up kelas ni. Saya dapat jumpa yang apa ni je. Ini, tapi saya tak rasa this is a good explanation sebab ini specific PIR.
So saya akan cari motion sensor yang lain lah. So kita tengok dulu apa nama. First one is strain gauge ke? Ya, strain gauge. Sekejap ya, saya share. Sekali bunyi nak kena stopkan dulu. Apa nama dia? Strain gauge working principle. Alright. Let's go. Oh ya, yang video ni dia tak ada sound. So just tengoklah bacaan macam mana dia operate. Yang experimental stress analysis ni, kalau awak pernah tengok movie Ford versus Ferrari ke, yang siapa nama tu? Jason Bourne berlakon tu, Matt Damon dengan siapa tu? Batman tu, Michael Bale, apa nama berlakon. Kalau perasan ada satu stage tu dia test kereta Ford dia tu, dia tapal-tapal warna macam benang-benang apa? Macam ribbons tu. Itu zaman dulu. Dia measure hal laju apa semua, tapi untuk zaman sekarang dia menggunakan stress. So perubahan L dia tu boleh menunjukkanlah kat mana kawasan body dia tu yang sangat stress, especially kalau high speed. Kat situ dia boleh introduce some sort of design yang mana mengurangkan stress and therefore menghasilkan lebih laju lah. So this is just a good example if let's say in the future tiba-tiba korang involved dengan high speed punya, macam orang kata itu tadi Malaysian ada seorang Melayu tu kerja dengan F1. Inilah antara benda-benda yang dia kena main lah untuk menghasilkan kereta F1 yang betul-betul laju. Okay. Untuk kita tak ambil kira lah K tu. Kita just assume epsilon tu boleh pakai terus. Tapi untuk practical of course there's some consideration lah awak kena ambil. So that's why ada K tu. Okay, so tu video untuk strain gauge sensor. So now kita tengok accelerometer. Accelerometer ni saya minat betul sebab dia real world application kita nampak. I think this is one of the coolest features of today's smartphones. It knows up from down. Built into the circuitry is a tiny device that can detect changes in orientation and tell the screen to rotate. Now, let me show you what it looks like using an old iPhone. There it is. It's an accelerometer. I'll tell you how this kind of chip works and how it's made, but first some basics of accelerometers. They have two fundamental parts: a housing attached to the object whose acceleration we want to measure, and a mass that, while tethered to the housing, can still move. Here it's a spring with a heavy metal ball. If we move the housing up, the ball lags behind, stretching the spring. If we measure how much that spring stretches, we can calculate the force of gravity. You can easily see that three of these could determine the orientations of a three-dimensional object. Well, lying with the z-axis perpendicular to gravity, only the ball on the x-axis spring shows extension.
Turn this on its side so that the z-axis points up and only the accelerometer along the spring on that axis stretches. So how does this phone and this chip measure changes in gravity? Well, more complex than the simple ball and spring model, it has the same fundamental elements. Inside the chip, engineers have created a tiny accelerometer out of silicon. It has, of course, a housing that's fixed to the phone and a cone-like section that can move back and forth. That's the seismic mass equivalent to the ball. The spring in this case is the flexibility of the thin silicon tethering it to the housing. Now, clearly, if we can measure the motion of this central section, we can detect changes in orientation. To see how that's done, examine 3 of the fingers on the accelerometer. The 3 fingers make up a differential capacitor. That means that if the center section moves, then current will flow. Engineers correlate the amount of flowing current to acceleration. This accelerometer fascinates me, but even more amazing is how they make such a thing. It would seem nearly impossible to make such an intricate device as this tiny smartphone accelerometer. At only 500 microns across, no tiny tools could craft such a thing. Instead, engineers use some unique chemical properties of silicon to etch the accelerometer's fingers in H-shaped sections. Now, to get an idea of how they do this, let me show you how to make a single cantilevered beam, like a diving board, in a small chunk of silicon. Empirically, engineers noticed that if they poured potassium hydroxide on a particular surface of crystalline silicon, it would eat away at the silicon until it forms a pyramidal-shaped hole. This occurs because of the unique crystal structure of silicon. To make a pyramidal hole in silicon, engineers cover all but a small square with a mask impervious to the potassium hydroxide. Now, it only etches within the square shape. Okay, yang belakang-belakang ni dah lebih kepada biomechanical, kita tak perlu nak tahu sangat lah. Tapi basically, apa yang dia nak sampaikan yang ni lah, how accelerometer works. Dia macam spring, bila dia melanggar ke saiz ini, yang ini akan lebih bagi maximum values, and then therefore dia punya polarity dia punya reading tu lagi tinggi lah. Feel lah, I'm not saying benda ni boleh sentuh, tak. The feel, dia punya feel, ini kan positif negatif ni kan. Dia ada magnetic field kat sini, so memberi bacaan lah betapa kuatnya dia punya strength tu. Tapi trust me, accelerometer ni sebenarnya senang, cuma bacaan dia tu bila awak pakai nanti, kalau awak ada peluang main Arduino dengan accelerometer ni, dia a bit pening sikit lah nak dapatkan bacaan yang bertepat. Tapi seronok, sebab macam-macam benda awak boleh main dengan accelerometer ni, bukan setakat speed saja. Awak boleh buat macam-macam benda yang applicable to your daily life. So I'm not sure, korang dah buat mini project ke? FYP ke? Baru propose tengah cari tajuk. Okay. So kalau korang pakai accelerometer ni, boleh memeningkan kepala sikit lah. So saya nasihatkan untuk level korang seboleh-bolehnya elakkan. Tapi kalau korang ada spesifik tajuk yang memang korang minat, yang boleh menggunakan accelerometer, kalau boleh dedicate seorang untuk fokus benda tu. Sebab accelerometer ni dia bacaan tu awak akan dapat, tapi awak kena cantikkan dia tu, bacaan dia tu, baru awak boleh guna bacaan tu untuk awak punya application. Tapi my nasihat seboleh-bolehnya elakkanlah accelerometer ni for now. Degree nanti bila awak, ataupun master nanti, kalau berminat nak buat master atau PhD nanti, pakai, sebab benda ni memang seronok awak explore. Okay, ada apa-apa soalan? Motion sensor saya hutang. Okay, so senyap je ni. So kita assume tak ada lah So Tak ada saya. alright, saya stop recording.